In der Igris Rambam ist da ein Jigeres, was beschreibt sein Leben, sein Seder Hayim und sein Seder Achayim. Seht man als Befehle noch nicht gewähnt, als ein Mensch, Abal Yisurim. Afal Pikein, kommt zu der Maskone mehr in der Woche und sagt, das ist der Schkoffe von Aiden, der Schkoffe von Tera, als diese Aiden, was man darf gucken auf der Welt bei ein Teva, mit der Tikwa-Teva, mit der Bitochen, Chosek und Chuli, wäre dort meirig, bekam er die Zeus, was kommen Areis von der Hanoche. I considered running the United States Congress in Florida. In 1989, I was running for Congress, something that had been a dream for a long time. It was a big financial undertaking. He had sold a business. He was hiring people, and he was, he wasn't working, so we were going more and more in depth. We were young and didn't realize the impact of it. I had no idea how really awful politics can be in terms of everything's reduced to bumper stickers, talk, bumper sticker language, nasty tactics. It was a rough going. I learned a lot through it. I did not win. We went up to my family's home up in the Berkshires, licking my wounds from a campaign. Just needed to just be away from everything. He didn't have a job, and he lost a lot of money, and he was at a really, really, really down time. All of a sudden, he gets a call from Rabbi Groner. The Rebbe said that I should not be downtrodden, I should be happy. Although I didn't win, it was still a bracha, and that I would be able to go on to make other contributions. His entire demeanor, his entire way of thinking was different. Was different after it. Al derech wie das ist bei Chayev ha-Protim shel ha-Pesach, ha-Meire Nevuchim, al derech sei das bei Chayev von Kol Am Yisrael. Sagt mir na Yiden ha-Zivui, Iv das Hashem בשמחה. Und der noch in derselbe Teira, wo das ist a Heroe, sagt mir na wenn is a Yid Eved Hashem, I das bechol drachecha doehu. Das ist 24 Shoah Misles, ist Eved Hashem, darf stehen in der Tnur von Simcha. In 1956, my father had this building in Montreal. The ground floor of the building was his business, was the store, and the upper floors, the 2 floors, were rented out to small manufacturers. It was an 80-year-old building, and the insurance company told us that they were canceling the insurance. He didn't know how to deal with it. Everything was all in inventory. The inventory was flammable and everything could go at any time. He didn't feel he had the wherewithal to come up with enough money to tear it down and rebuild. He became very depressed. He came to New York with the plans for the building, and I joined to visit the Rebbe. My father was up at the desk with his hands flat on the desk, and he was bent over, and that's really how he had been for a couple of months, kind of bent over and depressed. The Rebbe said, "Reb Nosson, stand up straight." My father took his hands off the desk and he stood up straight, and then he told him that he has to be בשמחה, and he has to be like a soldier who goes out to battle and doesn't know what's going to be, but he has the emunah that he's going to win. That's how you have to go back to Montreal and into your bank, to your bank manager, to the mortgage company, with full confidence that the Rebbeinu Shalom is on your side, and you're gonna be able to pull it off. Konne sich bei sich werden erschrockener und herangefallener, was hat für ein Schliches. Was wird das konne mit Malle sein, sagten ihm nicht, soll's wissen sein, dass mehr nicht bei die, was haben mehr nicht wie eine Bossen.
Der aber, was in de eine Bosse, ist eider guckt auf Welt, ist beim Sumore Menechem hebt auf frie degen de eine Bosse sein und geht guck auf den Himmel. Und demol der Zeter Ruyu mi bore Eile wird beschaffen unter die Welt tegen. Und unter demol trappt sich, dass ist eine Welt, wo das Pardes und der Gani, die Genuni של הקדוש ברוך הוא. ההורים שלי נכנסו לרבי. אמא שלי נכנסת ובוכה לרבי. wenn פה hat er auch mit dem Maschinen schmier. Will nicht gehen mit dem Maschinen. Hört nicht. Und will, dass der Rebbe soll גם הברוכה, זה soll ohne mehr. הרבי אמר לאמא שלי, tot hat er auch mit dem Maschinen, verläschemte, verstehe ich. Dein Bruder, dann ממשיך sein gehen mit dem Maschinen. Und er wird nicht sterben in Shidduchim. Und dann בשמחה ובטוב לבוב. אחר כך אמא שלי אמרה לרבי, אני הורדתי את המכשיר, אני רציתי שהרבי ייתן פרופת שאני אשמע. וקיוויתי שאני אשמע, שהרבי יברך ויפעול למעלה, שאני אשמע. כשהם יצאו, הכנסתי לרבי. הבאתי לרבי את הפתק. והוא אומר לי תוך כדי קריאה, ת"ז, בשמחה ובטוב לבוב. והרבי הרים את העיניים. ושואל אותי. Du hörst mir, ja, אמרתי לרבי, כן. הרבי אמר לי, אתה ממשיך sein gehen mit dem Maschinen. Und du wirst sein בשמחה ובטוב לבוב. Und du wirst sein gehen, du zurückgefangen nach Israel. Und du wirst lernen כמו קידושין. תפרק deine חברים, רד mit den חברים. Und komm mal Kirche mit dem Ebenbesten. Und du wirst מצליח sein. Ich sagte dem Rebbe, aber ich will aber jetzt zu lernen gut. Der Rebbe hat gesagt, dann sei בשמחה. Und du wirst מצליח sein. Was Hastere sagt als darf sein so mehr, ist Simen, als hat von was zu sein so mehr. Weil mit dem beim nicht monen kein Sach, weil das nicht genehm ist, das Heper von Teres Emes. Und das hat wie von Teres Emes. כשיצאתי מהיחידות, הרגשתי שהרבי נתן לי כזה דחיפה שצריך להיות בשמחה. שברוך השם התחתנתי, הקמתי בית נאמן בישראל, ילדים פריים ושלמים, חיתנתי כמה ילדים. זה המסר שאני אומר, להיות בשמחה, וברגע שתהיה בשמחה, אתה תצליח. He walked out of there a different person. The Rebbe just changed him from being despondent and worried to being confident. In fact, he shortly after managed to get the mortgage and managed to get it at a very good rate, and he did the building. After the Rebbe's call, we moved to Maryland, and he got a presidential appointment with President Bush. I was a senior diplomat and VP of the U.S. International Development Corporation. The impact of the Rebbe's message to me was that we all try to write our own book of what we want our life to look like. But God has a much better book in mind. Bischaß wird durchgenommen mit dem Gedank, mit der Haschkofe Alpitera. Unter dem wird beeilt Pnei Melech Chai. Und lernt Teiro mit Mekaye Mitzvahs mit der Harchove und Arwoche, Kipschutom, Begashmius.